Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Kulwaliro. Nakamandika di. Katabo kano wakaita from crown prince to commoner. How Museveni defeats his enemies. Dated Sunday 21st July 2014. Imiaka mnane jisi. Nusa. 7 years ago. Wakamaliza kusama muinda. Isoko some. 2014 ingadako. Isoko some. And so page into Museveni's survival instinct. You page 41. The page ana honorable smart basaliwa mukodo wanga kutumide ekwali atuliza. Museveni's survival instincts. I have pointed out earlier that Museveni's opponents and confidants lack clear conception of him. He is like a card player who tightly holds his cards to the chest and pulls out surprises every turn he moves. Or like a host who hides the menu from the visitors. Visitors will keep guessing what the next dish would be. These are some of the attributes of a guerrilla politician. So fearful of betrayal that he is very mean with his future plans. I can confidently say that here that nobody is fully privy to Museveni's future plans. Such a leader is very difficult to understand and fight out of power. This is so because he does not base his political survival capability on anybody but himself. He ensures that his personal survival instincts are at play all the time. Therefore, no defection can undermine his government. Even if there comes a misunderstanding between the people who say confidence and they defect, they do not go with the vital information about his future plans. This explains why none of his defectors to date have weakened his regime. In fact, they end up weakening themselves. Milton Obote, for example, never carried out a single cabinet reshuffle on the 2 occasions he led Uganda. Neither did he ever sanction a court-martial session. This did not mean that there were no need for court martials, but meant he did not want to antagonize the military workings. Obote tiyachusa ku cabinet. Ndatia. Ndatia. Anti wanayachogedde wanyana agamba. Ntegera obwama. Bakuba ennyumba yenga ayengedde obuyekera. Tegera obwama. Obote tiyagaba mugusa agamba nti kano kamiruso akagirika kange. Bali bagabanyi Obote never made a cabinet reshuffle. Songo oli abeera mu kifo. He did not sanction a court martial session. Obote yalonda omusajja nga bamuyita Kano mwaka. Namuga nti ngendo mbalira amajege nina mu Uganda. Bwe yabala mu lubiri naddayo Obote namuga nti omulimu gunnemye. Head county. Why? Bwe mbala milisi yavudde eggulu bw'ajja okulaba muganda we ng'enkyayambala ekitaati ky'amagye ng'afuuka bw'amagye mulimu gunnemye asiba mbala kusinga amagye katosobola kumanya aba ayingidde olukati abali ku lutalo ekidda kumukwasa mundu ku mugongo. Kano mwaka bamukubala amagye nekimulema nakizaayo Obote Kano mwaka nga statistics ajja kuleeta njamu kubanga zikyuka anti yagamba gyenva omukyoli eyavudde mwakyoli najja okulaba muganda we afuuka bw'amagye kati n'ababalanti mwaka nekumulema. Okay, in the 80s there was a motion in parliament to remove the army representatives from the house. Kino tujuliddeko bali bakikomezaawo kyaliwo mukinana kyaliwo. Okay, the late Oite Ojok, who always sat on the opposition side, stood up and warned parliamentarians against wasting time debating such a motion. If it is passed as it is, he cautioned, I am afraid tomorrow you will not be in your seats that you are occupying now. Oite Ojok yayimirira bwemuyisa etteeka lino nga bagala anti abakyoli baali batandise amagye 10 UNLF yagaleeta nti your top government saying nti byetukola tembimanyi, you come and sit and watch us. Naye tebagamuwamba
when you pamper the generals, the sergeant those can take a power. So it is not a remedy. Okay. Naye wano mu maje katinga kano nti the NRM, the struggle was spearheaded by the military wing and the civilian wing. They have an alliance. That's why the soldiers are there. It's a symbol. It's symbolic. The freedom you are enjoying in the parliament is a result of a joint effort by the military and the civilians. That's why Chikongo is always there. To represent the civilian wing. This statement forced the government to withdraw the idea. Who can make such a statement under Yoweri Kaguta Museveni? Who can make that statement today under Yoweri Museveni, son of Kaguta? Omayenti gwe. Binaisa buyajja ko ito joko te yalalira. Yalalira. Waliwo mujase yalalidde wano. Nebogere mujase ko bakyosiza na. Yalalira. Tono wana yakyogedde ekyo. Aganti lwe bajja ko Salim, lwe bakyosa Salim Sale kuba amekomanda. Mbona waganti nze namubuza ekibuzo president okuta ku Salim. People are panicking. They are withdrawing money, your excellency. Yali taliwo nkakomyewo. Why? Because you have made some changes in the army. What if they don't go? Museveni kyagamba kimwe, they will go 10 feet deep, 15 feet deep. Ndabeko muganda we. Anybody who defies will be buried 15 feet. Naganti gwenzi jeko mwaganda. Manyije mutwala. 15 feet. Underground. Abantu bapanikinga ne bajjayo sente. Kusareba atyanyo kutumwine tebali. Bali bameze. Tumwine yasanga. Ngani yakyusa government amajeka kwatibwako. Kuliso joko yalalira. Natwala binayisa namubane mukomera. Kati sawa yonna ayinza no procedure for Mohozi ya mwada appointment mu ministry. Ni wakera katolana na ganti CDF mpyo. Tukuba bukubi tamamu ngatiyange. Radio tebiri ekiringa budget. You see, a modern state demystifies certain things. Ntedda nga bagenda okusoma budget nga petrol station tezikola. So zibanzikali kubanga waliyo the price of coffee has been increased by for 30% beginning in midnight. Kakati nga gwe yatunza amafuta go tojja kusobola kuddayo kusuubula malala kubanga kano kati bei erinye ebintu byonna a modern state esigaza living taxes esigaza creating infrastructure and security. Okay, unlike Obote, who was a figurehead, Museveni's government is tightly under his grip. All the senior army officers who have tried to create a tumble of the government have ended up in the coolers. Therefore, since nobody has succeeded to intimidate Museveni and no one has his political future plans, political opponents within and outside the government and the NRM party cannot lay traps for him or jeopardize his future plans. In the world of realities, you can only undermine what you know. You cannot undermine what you do not know. During the Constituent Assembly debates, Justice Professor George Kanehamba was an NRM point man. In fact, to be fair, he contributed over 80% of the Constitution's provisions. He boasted once that at the time of completing the Constitution drafting process, he perused through other countries' constitutions and save for North Korea, which was in a native language. Uganda was the finest. Though, as a delegate, Kanehamba was so influential in the CM, which made many movement delegates think that he's the president's ear. He never knew about the future plans of Museveni as things unfolded later. Yagende wa Museveni amugamba nti mu constitution engotere muki. Hine wudi. Namuga sirina. You make a flexible constitution. So tegeza on 80%. Kanyamba na constitution bebera. Anti kanyamba yagamba je tukoze eri best ya finest. Era yagambye simuna nganti ekintu ekyo kyogera nnyo. Onjerega nnyo. Professor Kanehamba. Nange samanya. In politics there is not but who is told enough to see the future. Kanehamba yagamba onjerega nnyo kwe. Kanehamba yagamba nti constitution ya China Military is the finest. Zonna yazisoma kujaka ya North Korea. Kati bwebakyusa Tamale Mirundi n'ayomba. Kubanga Museveni yakugamba ebintu bibiri nti amwe revolutionary. Kati revolutionary bamuterako ebisanja. Revolutionary. Tomuga nti komoda. Apana. Revolutionary changes society from one point to the other.
Kasori aganti amwe revolution amwe nalongo deni takola mikolo jamberera never asomera bwete basoma political science somebody when he tells you that amwe revolutionary kumana baganti bigambo biti bisatu ebita bimuloza anti bifanaga a revolutionary a statesman and a politician banjawulo but we know what abasenga bachi ba politician chagula nyimuchi politician ato yumusubuzi kamu businessman ye musubuzi yato oyizo butalaba ku nupu myaka 3 okuva kati mawo yetegeke mawo atereze kibina kye bano bagenda era bajja kuluguka banamboze bakomewe abo bo bachiba namboze anti kugambi their business boba politicians these are political opportunists kali kuti tiwalero ndiye no olala ndiye abantu sibatamanyiko ekireje kimwe nyaye cannot fight Museveni eranze twali yali andabiyeko mu bintu byabwe ebyo kuba mu manyi nti bino byonna ebitimba bibye omuntu omaze mbuyize emyaka 35 opa naba Bobi Wine babateekawo nga basaaga abayina bintu yalaba katika nyamba yagamba Museveni nti nkutere munki Museveni namuga nti make a flexible constitution 95 ekisajja teyakisiba jikole nga nyangu yetegera flexible tulikisereza era kayama n'abala nti omusajja amaze mbuyinza emyaka 10 86-95 myaka 9 katumwongere 10 two terms nasirika bwaje mutwalira draft yabaga nti kyesimatidde ettaka lino nekiti yakyogerako kyesimatidde ettaka mu 19 kola land policy bale seba galidde abasibe Mr. Multi-Party ali mu komera Mr. Federal ali mu komera ne two terms kati nga bwosumululako omuntu nabali obata abemengo bebasho kukwisa ebivulu nayo kagamo ali Museveni mugezi yaleta sempe bwanga mukwano gwa Katende semogere bwe yagenda okusingana akakiko k'ebyokulonda manya akakiko ka constitution nga tebawula Odochi was given opportunity to write a new constitution a draft and be debated and promulgated Sempewa was assigned to get where we needed to review and when you are reviewing an existing constitution you must look at its provisions how is it amended actually review review see no review bakwadde ogenda okulwalugweyi kuba biraka abasoma political science tweyagala kubata miliyoni gye tebazimanyi abantu bano temanyi gundi in fact mbayambi ebintu bibiri kakati akakatabo tokalaba seka 2014 2014 nawandika akatabo akala kuyiselingi baganda kwa president ajja kulwana Museveni ajja kulwana na Maryland naje wangula baganda made to believe nti omusenze tulina kukyusa kintu kirala sirisingi nakawandika kubanga n'ekyettaka ekyo mbadde yakigandi nemba gamba nti let me tell you abanyankole mubawayiriza nti babbe ettaka lyammwe naye ebyapa babitwala kiro ettaka mu Buganda lyasangibwamu mayiro 10,906 akanana ne bakawa abaami akenda ne bakalekawuka abaliddawo kabaka ne bamuwasiko emazi 305 embuga z'amagombola n'amasaza ekkanisa 3 zisangiddwa mu Buganda zaweebwa siko y'amazi 94 kubanga bakatoliki baafuna emirundi 2 bamiliyoni ab'ensambya beebungereza ba white fathers bebeerubaga zekkanisa emmeka 3 kakati nkubuuza ettaka lya Buganda liri documented buli lwali waliwo nanyiniwo n'ekyapa ebyapa by'Abaganda bivaawa abanyankole babitwale mungu bitundayo kakati what we have to do governor mu 1928 yatumula mu Buganda nga production ya cotton ye good nga abasoga beyongedde 10 fold nabuuza yatekawo akakiiko nabuuza nti abasoga abatalagirwa balima batya pamba asingo wa Buganda bebalagira obulagizi abasoga tebalagirwa buli governor yenna buli disi yenna omukambo wa Sematalo w'okubiri bamutwalanga Busoga. This is why Omuganda akuga nti tunzi libawala emikere gy'emmese bagigula Busoga. Abasoga baagana okutta emmese abazungu ne bagamba nti kawumpuli abamalawo emikire tugigula naye nga abazungu bagezi omukira gw'emmese si gwe wagutwalangayo wagutwalanga mu ofatole
mukaboka chachi amasomero agasinga obunje ebusoga gazimbibwa ku mikira gya Messi alire bazungu did this in India balunde emisota jiko babazungu jibabojje kati abazungu ne bakola kibakole busoga ne kibalima the Indian started rearing snakes and sentences gwawo kakati mu 1928 governor yateeka akachiko tekali commendinga Muganda aganye okulima pamba lwaki kubanga bwalima pamba ekutia 7 nanyini takatwala 3 ekitegeza tulaba kikola ki governor recommended in 1928 there is no president of Uganda who has ever done it it's only the governor made 4 fundamental changes. 1 nobody could evict a kibanja holder a tenant from his land without the consent of the governor ngoli musangawa yategeera kubanga Museveni kyayina okumanya ku ttaka lya Buganda ntyolo formidable forces zagabana ettaka omulangira omusiraamu Nuhu Mbogo n'abaddobe square miles 24 kamuswaga owekkoki square miles 24 ekanisa zisangiddwa mu Buganda esatu square miles 94 abami 10 bawereddwa square miles 88 kakati when you have gone to fight land mile land these are the formidable forces you are going Abaganda tibagenda kutegeera already bias yazid anti first of all nnago nawulira agamba actually the honorable Sewanyana ku floor of parliament nga boogera kuisa cabinet nga budget nasomo naga nti tutunulidde ebifo I think those over the top 10 positions mu government naga nti ngate muri Muganda kakati already Abaganda balina ekitibati ne mu cabinet tuli amamu obululu Jimbuza gwe kati mukazi obwa abayanova ngo mukazi yagenda yafumbirwa musajja mulala ogenda kubukani yakwaniriza mulumba oba kumbaka ngo mukazi yanova yagenda wa musajja mulala ayizo kujja kwaniriza bamugobe tuka obutusi wabayukana mukaka tokootula nako kakati tugabana politics sharing what input did you put there okujja ko singa mwaje wingane mugamba nti if we add obulwe twawa Museveni mu Buganda although opposition defeat it us but calculate in terms of data kati nkugamba nti number 2 governor yagamba nti he fixed Busulu and Mvuzjo at only 80 shillings a year irrespective of the size of the kibanja. Museveni akkiriza atya nti omusajja w'omuwakiso ayina yiika 4 nanyini ttaka muweeko 2 kuba yazitereka are you punishing me because I changed this land bw'osangayo yayina abaana ababe nga yiika ze zonna ogenda n'omubanja nze miliyoni zange yiika muwakiso egula miliyoni nzikuwe so ekizibu ekiriwo nti we have not internalized a report ya Justice from Gemelere ku recommendation tetumanti yawo andi nkubuulidde nti governor in 1928 Buganda chiefs became transferable abami ba kabaka batandika okubakyusa okubajja wano nti kati gende Masaka gende sente mu ggwanika lya Buganda zeeyongera emirundi 10 baali bazibba ekyo ya government kye yakola mu 1928 abami Abaganda abaali mu bitundu ebirala yabakomyawo wano. So the people in those areas celebrated as if they had achieved independence because the face of the colonial government was a Muganda chief. That's why Uganda independence was delayed, and it was only in Uganda where the colonial government had to enact a law to force natives to vote for independence. Tekiri munsidala. Bali kasabatu lyomwaka kati abanyankole bakugamba tewali ekika kyembuzi bakiyita nkumbi omuganda yabayitanga nti mujje enkya muleete enkumbi tulime baletanga mbuzi kakati embuzi kati enguudo bazirimanga batya mwakyoli twagenderera nno ne Mrs. Justice Gundi n'atuga nti omuganda ku kitufe kye tumumanyiiko wano bwe yabanga nnyo ngunda yatulanga ku mutwe gwa mukyoli. So once the Baganda chiefs were recalled from other areas where the face of Gundi kakati ettaka lyangu nnyo make sure ti ettaka okuli abantu teritundibwa. Why are we having absentee land roads in Bunyoro? Babatirayo. Did they lack a transport?
When we talk about absentee Baganda land road is in Bunyoro, why couldn't they venture there? But what did they? You empower peasant here. Because the association yafuka yababi. 2. Educate in Uganda. To fund the energy utekola Bunyoro yokka. You for the Bibanja holders, kuba chibanja chitegeze chibanja abana n'abazukulu. Ngatuba kupota bale. Yes. Esa yule mnaichitoka. Kakati nkupuli ya chisemba yo. Ti akatabuka n'okasomye ke nawandika mu 2014. Crown Prince to command. Kakati okkiriza kyenna kugamba nti a powerful leader cannot be equally successful. Museveni kadi ze zimuli mu kifuba. Kakati kyenkubuuza. Gwe wali olowooza nti Gondi Nabbanja asobola okusikira Ruhakana Rugunda. Era twadde museveni bagamba nti anasikira Museveni birafe bo bano bonna abalwanira ebifu balwanira bwereere kubanga Nabbanja yesa kwezi ajja kukola fe mu byofuzi batugamba an idea that is ignored succeeds. Era tadda mu ntalo Museveni yafunya tadda mu ntalo kulwana n'abantu abavumi zimanya biki ye yapimye mizani yapimye naye mukitegeere nti nze bwe mbambala ebintu byange nakawandika ki nega nti Museveni kadi azizanyira wano he makes a support gubadde kubombi be yalonze obadde osubira kwani sente singa bibadde bya betting ne predictions za monitor za kutebbali leero batunulira Kasule Lumumba ne batunulira Nankabirwa batunulira Simanyani ne batunulira Simanyani Nankabirwa yakubiddwa nobody would actually think nti Nabbanja agenda kugambye nti kakano nakawandiika okuva mu general duties 2014 Museveni teri amubala era omukulembeze analo mu buyinza akola surprise. So government eno gisubira kwa nti egenda kuwa abantu services okusinzira cabinet government. It's not a service government. This government is intended to heal the country. That's why you have 80 people and they will fight each other. Tuyinza kukwata abantu kinana ba minister nobateekawo minister bugenda kubeera bupapajo but the country is polarized. You need hearing. 2. The president yalifunya baba political science abemakiriramu ne bakola definitions assignment of duties ba minister abana okubeera mu ministry mbagenda kulwana nobulidde babadde andi nkubulidde kinana this would be an assignment gundi an assignment ba minister bali badde abirimu service delivery but this is a transitional service delivery sigisubirayo nnyo no service delivery no see a service. This government is not an assignment ministry, as an assignment government for service delivery. Service delivery would be like a task force. Era president yaga so singa go kusubira healing harmony president yaga tudira abana babagaga tubawe emirimu nababulya nembagamba nti abantu abali knowledgeable bebagana okwogera encourage nabaga nti abakuba Bobi Wine bagenda tuleese ekizibu nembaga nti abo banna abakooba bogwanga tebamanyi kye bayita travel ban kati bw'otambula mu Kampala omanya abafuka bangi bosanga boogera accent y'Abamerika these are victims ababani babagobayo mu America bwe bali wano mu Europe they are here. These are the people the president is talking about. By experience by nature yate kankobole government eringa motoka bwogiteka mu ekyoba ekipya ebikadde bikitta yakola kibayita dream team natera experts bonna economy yalemera ku ttaka kubanga the issue was not experts. Museveni yaleeta Dr. Sulaiman Kigundu yamujjawa naleeta Mbuyijana nga ina airline ya Kenya yasula Uganda Airlines. Museveni yaleeta Gundi yaleta Dr. Mwini, an expert from World Bank, yasula UCB. So it's not about experts. Bano bagundi bebakola banabanja bana bave bwerwabu gwe kankubulire ngatuba kumpo gomanyi nti waliwo studios mwetubeera nga bwomala okwogera akazindalo n'okampa nga katambula kati yes nga mukewereza nga tukewereza kakati yotabekise party
African system is Europe. I'm telling you. Abantu bawulira bawulira radio zitokota baga nti ekirimuli oyinza okusanga modereta nga ayogera ayimiridde tewali ntebe. So you see African systems are different abantu babisobola ogenda mu attack. I'm telling you abakulya mu Europe what they would do aba abaana bavudde mu Europe bakola lobby group esobola okukola emirimu gy'abakuteesa gye bakola. They know the American system, they know the European system. They are exposed. Put them create a lobby. Baina banabwe babadde nabo put them in the foreign affairs. Them revenue authority. Adama nenda bidakana. Tupe kompota mali. Omanyi nti mukyala Mbabazi yagenda okukola interview ng'agenda mu revenue authority ne bamubuuza invoice nga tagimanyi. Anti yali akulya customs ng'ekyali Ntebe. Museveni n'ababuuza nti invoice kati kikwataganira wa njagala commitment. Teyakola mu revenue. Anti yali akulya customs manga nti yali musomesa wa CRE. Mukyala Mbabazi yali musomesa wa CRE. Naye Museveni yakyogera mu press conference kyabagwagwa babadde bamubuuza mbuyimbu isi kiki mu interview batamanyi yimbu isi musubuzi yamanyi kwata omusolo musolo bulungi